you having some too many new players according to your openings? Was that the same squad that was winning against you in the last match? Yes and no. Of course, we have the advantage of having the same coach, the same technical team, but we have new players. Yes, a lot of new players. We've tried to integrate them into the team during this pre-season, and it's about education, first of all, in terms of how we play, the new players coming in. And we've had the group together now for 3-4 training sessions where the players have come back from Chan has come back from FIFA international break with the national team. So we've had a couple of sessions to integrate. Yes, they still have to get used to how we play and how we operate, but I think the pressure is on Yanga because they have a new technical team. Yanga has won all trophies last season with 3 different coaches. So the pressure is on them now. It's just a new technical team, but the same players that are probably more ready for a derby. They probably know what to expect from the derby. So why I said yes and no is the new players, they can have the excitement, but maybe they don't know the magnitude of the derby. So they have that fresh energy, they have that energized feeling playing this derby. So we try to mix, we try to use certain players that have played the derby before, and of course in certain positions, key positions, we'll put players that will be their first derby. So I'm not really worried about new team, 13 new players this season. No, they have to adjust. We have consistency in terms of the technical team. We have consistency in terms of the core players that have remained, and now we've got the spine that is really strong. And now, once you build on from that spine, I think that gives us a good advantage to go into this match, and we're quite ready for this match. If I recall, from the last match you lost against hard to decide the game. Now you have the transfer markets, you got new signs. Did you get the player that have the card inside the game for the game of tomorrow? No, it's not true. It's not. We lost the game because of character. We're taking it out of context. We're talking about the transfer window being open, and us still trying to sign certain players in the transfer market that can. I was talking about players that I have already that has this X factor possibility to decide matches, and we do have these players. And of course, a big club like Simba, when you're not only thinking about big matches like the Yanga match, but you're talking about the CAF Confederations Cup final. We played a CAF Confederations Cup final where we had one player that has played a final before. That was Fabrice Ngoma. And the rest of my squad, it was their first time in a final. And this is the ambition of a club like Simba. We can't be happy with just getting to Confederations Cup final. We have to win CAF Confederations Cup final. And this season we're in the Champions League. And when you talk about, and when you quote me about 1 week before the transfer window, I'm an ambitious coach. I want the best possible squad to be able to not only be part of the Champions League, I want to win the Champions League. And yes, it can happen this year, can happen next year, but 100% Simba will win the Champions League within the next years, that's for sure, because we have the ambition, we have the president that has put out that goal for us as a technical team, as a club, as a board, to be able to say we are a huge club, and let's have that ambition. If we're just happy with taking part in Champions League and getting to quarter-final and okay, well done, we lost to Al Ahly, no. We have to have bigger ambitions, and me, I'm an ambitious coach, and it's not fair to say that
I'm looking for that players to decide big matches. I want to build a squad that can win such matches. And that is the context of the coach. Yeah, we didn't see Bajaba in the Simba day. We didn't see Semfuko in Simba day. Mo Bajaba came with an injury, and he's still in the rehab program. We saw Kante in the last 10 minutes of the match. He also had an injury in preseason, so Kante is also out for this match. Mo Bajaba, Semfuko might be ready because he's recovered. He trained well yesterday, so those are the only two players that will be out for the match. The rest is fully fit. Walaikum salam. Okay, first of all, I would like to give you credit that you are one of the best coaches in this disciplinary. But my question is, you've been losing all of your three derbies last season. Does it create a notion of underdog for you for tomorrow's match against Yanga? No, like I said, there's no pressure on me. You know, I put the pressure on myself. I am an ambitious coach. Like I said, the pressure is on Yanga more. You know, I understand the derby. I know what's expected. Yes, we didn't get the results, but out of the three derbies, I think we were better in two of them. The last derby, yes, Yanga deserved to win, the 2-0. But before the goal we conceded, before the penalty, we had two big moments to score. And, you know, derbies are decided by moments. And had we scored the first goal in the derby, it could have been a different game. But I accept that in the last derby, Yanga was better. But in the previous two derbies, we were better. And you know, these big games are not always decided by the team that plays better. There's the team with the right mentality. And yes, it was pointed out that Yanga have more players that have played derby before. But I'd like to flip it and say we have more players that are more excited for the derby and don't have the tension of the derby. They've experienced now the 60,000 fans in Simba Day, and that was a good test. It was a good test for me to see which players can perform, and I was quite surprised by and happy with the new players, how they adapted, how they handled the pressure of the crowd, and I'm quite excited to take on this derby with, yes, a new energy, a new fresh input from the players that have joined, and of course the calm, the cool heads, like the Kapombes, like the players that have been here for a long time, that know how to handle this type of match, and yeah, let's take them head on, and I'm quite excited, quite confident to be part of this derby and face Yanga again. It's a big challenge since I came to the club, where it was 3 years of dominance by Yanga, and you know, I rise to this challenge, and I challenge my players to rise, because it was Yanga for the past 4 years, but it was Simba the 4 years before that that has been on top. And you know, these two giants, it's not a situation where one team is going to be dominating for decades. No, it's very close, and you can see what we are building. You can see last season the steps we've taken, and I think this season we will take even more steps closer to that dominance to lift Simba up once again. One last question. Assalamu alaikum. Alaikum salam. My name is Simba from Channel 10. Right. I want to know one thing. Coach, you have been lost 3 games. I can say the game. You have been lost in the last game of league against Yanga. You have been lost against Kuelekea in final. You have been lost in semi-final of CRP Confederation Cup as a singular stance. How it's hard to play the second game? Do you think that your players does not they don't have experience to play in the second game, or what else behind for your players? Yeah, I think you know, as a team last season
where we had lots of victories, more victories than losses. But, you know, I always try to be critical of my team when we win, to say we could have done this better, we have to improve here, we have to improve there. But the most growth you take as a team, as a group, and especially as a new group, is when you lose matches, and when you start questioning, and when you start really growing and feeling the pain. You know, and this pain of these losses that we've had previously is what helps us grow, is what helps us, even as a technical team, to want to be better. And these losses is definitely not taken lightly. We feel the pain, but these losses have made us stronger. These losses have built the thick skin in our bodies, and these losses have helped us to become a better team, a better unit, and to help us grow. If you're only winning, you have to find that motivation, and that's what we do as a technical team. When we keep winning, and we're on a winning streak of 10 games, 12 games, 15 games like we've had last season, as that is when we have to be really critical. But these losses are so important also for the growth. It's because when you take these losses and you help and you develop and you grow and you learn from it, you become a better team. And I'm sure that we've used it, we've analyzed it, we've seen where we went wrong, and we'll be much stronger in this season and the bigger games to come, because there's not only big derbies that are coming that are going to be big games. We are in pot 2 in the Champions League, and mark my words now, we could be in a group of death, because a group in the Champions League, if you look at the pot 3 teams, very strong teams, Pirates, MC Alger. You look at pot 4, it's Petro Luanda. So, you know, you could get a Sundowns, Al Ahly, Esperance, and then Simba, and then these pot 3 and pot 4 teams. So these big matches are what we are preparing for, not only the big derbies, but these big matches in Champions League, and these disappointments and setbacks. I don't look at it as setbacks, it's learning moments, and these learning moments that we had last season in this CAF Confederations Cup final, in the derbies, is what is going to help us become a better team, a stronger team, a more robust team. Thank you, Coach. Sure. Please exchange position. Help you. Shomari, karibu. Waandishi wa habari wako hapa, wanataka kusikia kutoka kwenu wachezaji. Kesho ni mchezo wa ngao ya jamii ambao ndio unakwenda kufungua msimu wa 2025 2026. Kwa niaba ya wachezaji, hali ikoje na mnatendaje kwenye mchezo? Habari za asubuhi. Kwa niaba ya wachezaji naweza kusema kwamba tupo tayari na tulikuwa na wakati mzuri sana wa maandalizi. Naweza kusema kwamba tumefanya preseason vizuri na tumepokea mafunzo mengi kutoka katika benchi letu la ufundi. Naweza kusema kwamba utakuwa ni wakati mzuri kuelekea katika mchezo huu, na sisi kama wachezaji tupo tayari kuelekea katika mchezo huu, na kila mchezaji yupo tayari kwenda kutoa 100% aliyokuwa nayo na kuweza kuapply kila kitu ambacho tumejifunza katika viwanja vya mazoezi kwenda kukiweka katika mchezo wa kesho ili kuweza kwenda kufanya vizuri, na na imani kwamba utakuwa ni mwanzo mzuri, kwa sababu ni mchezo ambao unaenda kufungua msimu huu mpya. Kwa hiyo naweza kusema kwamba sisi wachezaji tunauangalia kwa jicho lingine,
na tupo tayari kwenda kujitolea kwa asilimia zote na kuweza kuwafurahisha wapenzi wetu. Kwenye mechi tatu za mwisho zilizocheza na Yanga imeruhusu mabao 4 bila kufunga bao lolote, lakini kwa mabao 4 mlioruhusu, mabao 3 mmeruhusu dakika 5 za mwisho za kila kipindi, 45, 86 na 88. Pengine ukiangalia kuna namna mchezo unavyozidi kumount kuwa safu inapoteza umakini kuelekea kwenye mchezo wa kesho. Wewe kama mchezaji mwandamizi na analysis ulioifanya na ukiangalia striking force ya Yanga, unaweza kuona kipi cha kucomment kusema? Cha kwanza naweza kusema kwamba tuna respect wachezaji wote na tuna respect timu tunaenda kukutana nayo. Ukiangalia msimu uliopita wamekuwa na safu nzuri ya ushambuliaji na wamefunga magoli mengi. Naweza kusema kwamba kitu kingine, sisi kama wachezaji na sisi kama na nafasi ya ulinzi tumepokea maelekezo mengi na mafunzo mengi kutoka kwa walimu wetu, na ndio maana nilitangulia kusema kwamba kile ambacho tumekifanyia kazi katika mazoezi tunaenda kukiweka 100% katika mchezo wa kesho, na imani kwamba makosa mengi mazuri mengi ambayo tumeyafanya tutaendelea kuyafanya, na makosa mengi ambayo tulikuwa tunayafanya tutaendelea kuyapunguza na yawe katika 0%. Kesho sio mechi bali mechi muhimu ndani yake. Mmepoteza hataji na 4 kuuliza bila Tanzania na mchezo wa mwisho pia mmepoteza kombe mbele yake hapo mbele ya Mkutano. Kama wachezaji na hizo jipe zilizoingia wanazungumza nini kisha kwamba mnaenda kuchukua ngao ya jamii kuingia kuvunja ule ucheko kufunga na 5 mfululizo na Tanzania? Naweza kusema kwamba mechi zilizopita kwetu sisi kama wachezaji tunaweka kama historia, kwa sababu imeshapita na sasa tunaenda kufungua msimu mpya. Kwa wachezaji wapya, kitu ambacho sisi ambao tulobaki tunawapa kama utamaduni au tunawapa ile damu ya Simba katika mchezo huu. Mchezo huu unahitaji nini, na mashabiki wa Simba na wanachama wote wa Simba wanategemea nini kutoka kwetu. Kwa hiyo mpaka sasa hivi naweza kusema kwamba tumeshafanya kazi kubwa kuweza kuwaelezea ni namna gani mchezo huu unatakiwa kufesi na unatakiwa kwenda kucheza. Kwa hiyo wachezaji wetu wote wapya wanajua umuhimu wa mchezo huu na wanajua tunaenda kucheza mchezo wa aina gani, na ni mchezo mmoja ambao unakupa trophy. Kwa hiyo wako tayari na sisi pia kwa ujumla tuko tayari kuweza kwenda kupambana katika mchezo wa kesho. Katika safu ya ulinzi naweza kusema kwamba viongozi pamoja na benchi la ufundi wamefanya kazi kubwa kuweza kutuongezea nguvu na wameweza kuongeza wachezaji wazuri. Nimepata kuwaona katika mechi ya Simba Day. Nadhani wana kitu ambacho kikubwa ambacho kinaenda kuongezeka katika safu yetu ya ulinzi. Naweza kusema kwamba tumejiandaa vizuri na imani kwamba
yale mafunzo ambayo tumeyapokea kutoka katika benchi letu la ufundi. Wamepunguza vitu vingi sana na wametuelekeza vitu vingi vya kufanya. Kwa hiyo na imani vitaenda kufanya kazi kubwa, na nguvu yao waliokuja itatupa kitu kikubwa sana katika mchezo huu. Asante Kapombe, na hapo ndo tumemaliza kwa upande wa Simba Sports Club. Wameelezea kwa namna ambavyo wanauendea mchezo huo wa ngao ya jamii 2025 dhidi ya Young Africans. Coach Badru, thank you. Thank you Kapombe. Shukrani. All the best. Hivyo ndivyo ambavyo tumemaliza kwa upande wa Simba Sports Club, kwa namna ambavyo wanauendea mchezo huo dhidi ya Young Africans, mchezo wa ngao ya jamii 2025 ambao utachezwa kesho saa 11 za jioni kwenye uwanja wa Midfield hapa. Tunaungana na Young Africans Thank you. New season is about to start. Midfield 2025 in the season. Okay. What is your hope? What is what? Okay. Good morning to everyone. First of all, we're starting late. I don't like it. We've been waiting for 45 minutes, so next time, if we can be on time, I would appreciate it. Thank you. When it comes to the game and the season starting, obviously we're very excited about it. It's a big game to start the season. We're going to do our very best to give the best performance possible, just like we do on every single occasion. No matter the opponent, no matter the competition, we always try to give our best. So this time is no different. It's going to be a big game with a big crowd. We're going to try to make our fans proud and to bring back the trophy with us after the game. Questions? Questions? My name is Petro from TV. Coach, Yanga have won the last 5 derbies in a row. Does it give you any pressure as your coach in your best time tomorrow? The pressure is always part of the game. The question is how you handle it and how you approach it. For me, I think in any big match environment or in any big club environment, the pressure is always on. The context that you're displaying now, of course, puts us in a situation that we must perform. But I'll be very honest with you, saying that if the context was different, I would approach things the same way. I would be looking at the same outcome. So does it give us any extra pressure? No. Is the pressure here? Yes, and it should be. From the last friendly Your name and the media. My name is Sport. From the last friendly game, your team played well, but it's just like they lack mechanics on how to finalize the chances of the game. Can we see something different from tomorrow game? So first of all, did we play well? I would say yes and no. It was by patches during the game, which was also expected because it was a very unique context. Gave playing time to a lot of players. Very often we gave minimal playing time. When you play 20 minutes, you're being subbed by another player who played 20, 25. Changes a lot the dynamic of the team. So I would say it was interesting, good, no, can be much better. When it comes to the element that you're putting forward, which is the chances conversion, of course you can always do better. If we're better in that department in the first 25, 30 minutes of the game, it would probably been an end story immediately in that game. But should you expect to see improvement? Of course. The season hasn't officially started yet. It was our last preparation game. We took it as such. There was also a lot of elements that we need to understand going into that game that we played after our opponent of tomorrow. So we need to also manage the load and everything. There's a lot of elements that goes
into our last preparation game that happened. So overall, if I can be very honest with you, I'm happy with the fact that we did not pick up any injury. I'm happy with the fact that everyone managed to get a win and everyone got a chance to perform in front of our fans. That's all that matters to me in that occasion. Another question? Another question? Yeah, any player who's going to be missed tomorrow? Sorry? Yeah, any player who's going to be missed tomorrow? Who's going to miss the game? Yeah, for injury. Yes. I'm not saying who, but yes. One last question. Good morning, Coach. Morning. My name is Mohammed from Channel 10. Congratulations for creating new era in Yanga. That's a big for you as a coach because it's a big club. I have a question, especially in your tactical of your team. The last two games you played like Desas Rayo Sport, and the last game you played Desas Bandar from Kenya. I saw some changes in your team, especially in midfield zone. There's no outro, you can let the club, you have the new players in these areas. And one of the most important places in Yanga is in midfield areas. What you're going to do for tomorrow, you're going to see some new faces in this area because you are opponent Simba. They are good at this zone of midfield. Okay. Look, for the specific position that you're talking about in the midfield position, you're referring to the defensive midfield position. We have players who can cover that position very well. Khalid Aucho was an important player of Yanga for many years. Now that he's gone, someone else is going to take over and become an important player of the team. We have many players who can play in that position. I can guarantee you that whoever I choose to start or enter in that game tomorrow will deliver. He will do well. Whether it's Balakonte, whether it's Aziz, even Duke can play in that position. We have many players who can play there. All of them are able to perform. So for me, I'll be very honest saying I'm not concerned at all about this. When it comes to the midfield department, yes, you're right. Simba has good players, just like many teams have good players. So are we. We're quite good in that department as well. So as I often say, when you have a game like that with two good teams, with two good midfield areas, it's who produced the best work, who is the most organized, who has the best approach, and we'll do what we need to do to make sure it's us. Thank you, Coach. Exchange position. Yes, please. Karibu kuelekea mchezo wa ngao ya jamii 2025, mchezo ambao ndio unafungua msimu wa 2025-2026. Kwa niaba ya wachezaji, mambo ya kocha, mnawakabili namna gani Simba Sports Club kesho? Kwa niaba ya wachezaji, sisi kama wachezaji tuko tayari kwa ajili ya mchezo huo, kwani tunaamini utakuwa ni mchezo mgumu, lakini sisi kama wachezaji ni wajibu wetu kwenda kupambana na kuweza kupata matokeo kwenye mchezo huo. Maswali? Maswali? Naitwa Kuelekea tokea Sports League. Mkono na bora sana kwenye mchezo wa ndani, kushinda mchezo. Lakini safari hii bila shaka wapinzani wenu kupata nafasi ya kuwashuhudia wakicheza siku yao ya Simba Day. Tunaona namna wanavyoonyesha kujia bila ishara nyingine, namna wanakuja kwa ajili ya kutaka kurudisha heshima yao ya kufunga mara tano dhidi yenu, na pia kufikia ngao. Hao wachezaji tunazungumza nini? Itakuwa mmeshinda mara nyingi zaidi na timu kubwa kupambana. Muhimu ni kupambana, kwa sababu mchezo wa dabi ni mchezo mgumu na kila mtu anakuja na maelekezo yake, lakini sisi kama wachezaji ni wajibu wetu kupambana na kuweza kupata matokeo. So kila mchezaji, kila muda tunakumbushana kwamba huu ni mchezo muhimu na ni mchezo ambao utaonyesha direction nzuri ya msimu. Kwa hiyo tuko tayari na tunaahidi kwenda kupambana kwa mchezo huu. Swali lingine? Swali lingine? Kapteni, safu ya ulinzi ya Yanga pengine inaweza ikawa muhimu zaidi kwa mafanikio Yanga ambayo yanapata hivi sasa, lakini ukiangalia kuna wachezaji almost watatu
Kitu kizuri tulikuwa tunaona wenzetu ambao wanacheza, lakini pia kuna video ambazo zilikuwa zipo ambazo za wenzetu wakati wanazitumia huko. Kwa hiyo sisi kama wale ambao tumekuja ni kuweza kuadapt kile ambacho mwalimu anahitaji na kuweza kufanya kazi, kwa sababu sisi ni wachezaji wakubwa, tunahitaji muda mrefu kuweza kukopi vitu. Kwa hiyo tunaangalia nini mwalimu anahitaji na sisi kuweza kufanya katika mchezo. Swali lingine? Sisi haina shida yoyote kwa sababu watu washakaa naye kwa muda fulani. Kwa hiyo tayari washamzoea na washajua nini anahitaji. Kwa hiyo ni wakati wetu sisi kuweza kumsupport na kuweza kufanya kile ambacho yeye anahitaji sisi kufanya, kuweza kupata matokeo mazuri. Swali moja la mwisho kwa mwanamke. Habari. Naona wanaume tumedominate sana press conference. Yes, pale. Kwanza kikubwa ni kuweza kuwaomba mashabiki wa Yanga kesho wajitokeze kwa wingi, waje kutupa support, kwani uwepo wao ni muhimu kwetu. Kwa hiyo sisi kama wachezaji tutakwenda kupambana kwa jasho na damu kuweza kupata matokeo katika mchezo huo. Kazi iliyobaki ni wao kuja kujitokeza na waje kutupa support vijana wao. Asante Dickson. Hapo ndipo tumefikia mwisho kwa upande wa Young Africans. Nao wameelezea kwa namna gani ambavyo wanakwenda kwenye mchezo wa kesho dhidi ya Simba Sports Club, mchezo wa ngao ya jamii 2025. Coach, thank you. All the best. Thank you. Hivyo ndivyo tulivyokamilisha katika eneo hilo katika upande wa timu zote mbili kwa maana ya Simba Sports Club pamoja na Young Africans kuelekea kwenye mchezo wa ngao ya jamii. Na kuelekea katika mchezo huo wa ngao ya jamii, kuna mambo mbalimbali ambayo yanaendelea kwa maandalizi ya mchezo wenyewe, lakini pamoja na mambo mengine. Lakini katika mchezo wa kesho, kwa maana mchezo wa ngao ya jamii, mashabiki na watazamaji watakuwa na nafasi ya kuweza kumchagua mchezaji bora wa mchezo, kwa maana ya wale ambao wanafuatilia kwenye TV, lakini wale ambao watakuwepo pia uwanjani wanaweza kumchagua mchezaji bora wa mchezo kupitia simu yake ya mkononi. Hili ni jambo jipya ambalo tumelileta na linaanza kwenye ngao ya jamii 2025. Ni kwa namna gani ambavyo wanaweza kuchangia pale ambako mchezo umeanza? Maanake ni kwamba jicho lako litatazama, litaona mchezaji gani ambaye unatamani au unaona kwamba anastahili kuwa mchezaji bora wa mchezo huo wa ngao ya jamii. Kwa hiyo kupitia simu yako ya mkononi, kwa mtandao uliopo utaenda kupitia simu yako, nenda kwenye uwanja wa message pale, nenda kwenye sehemu ya kupiga simu, andika *150 nyota, halafu unaweka namba za mtandao wako, kwa maana kama namba zako ni 00 alafu alama ya reli, au kama ni 01 alama ya reli, kama ni 09 alama ya reli, inategemea sasa upo kwenye mtandao gani. Na pale ambako itakudai business number, unaweka namba 553111, itakupeleka kwenye reference number. Reference number unaweka jina la mchezaji ambaye unataka hawe ndio mchezaji bora wa mchezo husika, na itakudai kiasi. Kiasi utaweka shilingi 1000, na baada ya hapo itakupeleka sehemu ya kuweka nywila yako kwa maana ya password, na kisha utapata ujumbe mfupi kutoka Mchezo Bomba ambao utakwambia kwamba hongera, umefanikiwa kumchagua mchezaji bora wa ngao ya jamii 2025. Hii shilingi 1000 ambayo unalipa pale ambako unatakiwa kuweka hicho kiasi, maana yake ni kwamba ndio tozo sasa ya kuchagua mchezaji bora, ambayo inakuwezesha kuingia kwenye draw
ambayo unaweza kujishindia jezi ya timu ambayo unaisupport. Kama wewe ni Simba utapata jezi ya Simba, kama wewe ni Yanga utapata jezi ya Yanga. Jezi hiyo itakuwa pia imesainiwa na huyo mchezaji bora ambaye atakuwa amepata nafasi ya kuchaguliwa kama mchezaji bora wa mchezo huo. Kwa hiyo hili ni jambo jipya ambalo limekuja kutoa fursa na nafasi kuwasogelea zaidi mashabiki, kuwasogelea zaidi watazamaji, lakini pia kuwafanya nao washiriki kwa karibu katika mchezo huu wa ngao ya jamii. Lakini pia kuna eneo la viingilio, tayari viingilio vimekwisha tangazwa na tayari watu wameendelea kununua hizo tiketi. Kwa upande wa Platinums ni shilingi 300,000. Kwenye Platinum sasa hiyo shilingi 300,000 maana yake atapata nafasi ya